Тот злополучный день был, как и все предыдущие. Ничего не предвещало беды. Как обычно, на выходные они с семьей поехали к родителям Владика. У Насти были хорошие отношения со свекрами, поэтому она всегда с удовольствием их навещала. Да и сынуля их, Давид, очень любил бабушку и дедушку. Они все вместе сидели, мило общались, когда за окном уже стемнело. Но Владислав даже не собирался ехать домой. Они как раз с отцом решили обсудить футбол, и их разговор превратился в ожесточенный спор. Настя пыталась намекнуть мужу, что уже поздно и пора ехать, но тот как будто ее не слышал. Женщина переживала, что придется домой ехать по темну, к тому же еще и был жуткий мороз, дороги, скорее всего, были очень скользкие. Через некоторое время, понимая, что муж со свекром и не собираются оканчивать свой спор, Настя набралась мужества и вклинилась в их беседу. «Олег Владимирович, спасибо за гостеприимство, но нам уже пора», — обратилась женщина к свекру. «Давиду уже пора спать. Время позднее. Владик, иди давай заводи машину». Свекор отвлекся от спора и начал со всеми прощаться. Влад, слегка раздраженный, пошел разогревать мотор. Он был недоволен, что не успел доказать отцу свою правоту. Но что уж тут поделаешь. Жена сказала ехать домой. Выйдя на улицу, Настя поскользнулась и чуть не упала. «Вот видишь, Влад, я же говорила тебе, что уже очень скользко, а ты только отмахивался». «Настя, ты вечно ноешь», – парировал мужчина. «Все будет нормально. Я буду ехать аккуратно, и мы спокойно доедем и по такой дороге. Тем более у меня стоит новая зимняя резина». Настина беспокойство никуда не делось, но она знала вспыльчивый характер своего мужа, поэтому промолчала. Она не хотела лишний раз его нервировать. Женщина села на заднее сиденье и взяла Давида на руки. Мальчику было всего 5 лет, нужно было бы усадить его в автокресло, но супруги все никак не могли его купить. Настю это беспокоило, ведь она переживала за безопасность сына. Но сейчас другого выхода не оставалось, как посадить его к себе на колени. Так она и сделала. Выехав на дорогу, Влад понял, что жена оказалась права насчет гололёда. Но он был слишком горд, чтобы признать правоту супруги. Напротив, для того, чтобы показать, что Настя ошиблась, он то и дело нажимал на педаль газа. Он уже разогнался до такой скорости, что женщина не выдержала и начала делать ему замечания. Но Влад не обращал внимания на слова жены. В его крови уже бурлил адреналин, и он еще сильнее вдавил педаль в пол. Через несколько минут машину занесло. Мужчина до последнего пытался выровнять руль, но было бесполезно. Автомобиль выбросило на обочину, и он свалился во овраг, несколько раз при этом перевернувшись. Настя до последнего не разжимала руки, пытаясь удержать сына. Но когда машину начало вертеть, пальцы разжались, и Давид вылетел в разбитое стекло. Все, что происходило дальше, было как в тумане для Насти. Она практически ничего не помнила. Все, что всплывало у нее в сознании, это ее ребенок, лежащий в луже крови с торчащим осколком в руке. Владу повезло больше всех, если так можно сказать. У него был ушиб грудной клетки и сломан нос. Это он вызвал скорую, на которой увезли их сына в реанимацию. Настя ехала в другой машине. Врачи дали ей успокоительное, поэтому она уснула. Когда женщина очнулась, перед глазами сразу пронеслась вчерашняя картина. «Давид, где мой сын? Что с ним?» – закричала женщина. Оказалось, что все это время мальчик был в реанимации. Его еле вытащили с того света, и ему требовалось провести еще не одну операцию. У Насти было сотрясение, ушиб коленного сустава и вывихнутое плечо, поэтому уже через несколько дней ее выписали. Но из больницы она ушла не скоро. Множество операций, бессонные дни и ночи под дверью реанимации, сочувственные взгляды медсестер, а потом приговор, как гром среди ясного неба. Давид никогда не будет ходить. Врачи сделали все возможное, но полностью вылечить его не смогли. Мальчик получил очень серьезную травму позвоночника, и вообще чудо, что он выжил.
Настя с Владом стояли в коридоре больницы и не сдерживали слез. Вдруг женщина развернулась к мужу и сказала: «Это ты. Ты виноват, что с нашим малышом приключилась такая беда. Я же умоляла тебя не гнать, ехать аккуратно, не спеша. Если бы ты меня послушал, то наш мальчик был бы сейчас здоров. Это твоя вина. Ты угробил жизнь нашему сыну». Влад опустил голову. Слова жены его злили, но вину свою он осознавал. Поэтому впервые в жизни он промолчал, ничего не ответив супруге. Тянулись долгие месяцы реабилитации. Настя надеялась, что врачи все-таки ошиблись, и Давид сможет встать на ноги. Но травма позвоночника была действительно тяжелой, и чуда не произошло. Родители возили сына к другим врачам, те лишь подтверждали диагноз, не давая ни капли надежды на полное выздоровление. Чтобы ухаживать за Давидом, Насте пришлось уволиться с работы. Все свое время она была рядом с сыном. Отец тоже старался. Он устроился на вторую работу, чтобы хоть немного решить финансовые вопросы в семье, ведь реабилитация и лекарства требовали немалых денег. Но Влад оказался слабее, чем Настя. Где-то через месяца 3 после выписки из больницы он сказал жене то, что повергло ее в шок. «Я устал. Я больше так не могу. Я пашу как лошадь, круглосуточно, чтобы заработать на лекарства, от которых все равно не будет толку. Ты постоянно крутишься возле сына, на меня внимания вообще не обращаешь. Да и на себя тоже. Ты видела, в кого ты превратилась? Ты молодая баба, а выглядишь как пенсионерка. А я мужчина, я люблю глазами. Я не вижу, что мне здесь любить. Может, давай отдадим Давида в специальный интернат? За ним там будут приглядывать. Он получит настоящий медицинский уход, который ты ему точно не сможешь дать. А мы спокойно заживем. Захочешь, родим еще ребеночка. В общем, решай. Или он, или я». Настя стояла и не верила, что это говорит Владик. «Да как ты смеешь мне такое предлагать? Это наш сын, и ни в какой интернат я его в жизни не сдам. Вспомни, ведь это ты сделал его таким, а теперь просто хочешь от него избавиться. Так вот, что я тебе скажу. Хочешь уйти? Вали отсюда. А я своего сынулю не брошу и никому не отдам». «Ты меня будешь винить в этом до конца жизни? Понимаешь, от судьбы не сбежишь. Если ему дано было стать инвалидом, то он стал бы ими в любом случае. Не сейчас, так попозже. Поэтому своей вины я не признаю. Но твою позицию я услышал. Поэтому прощай. Тем более, у меня есть другая женщина. Я еще хотел попробовать сохранить наши отношения, но понял, что этот вариант ты даже не рассматриваешь. Оно и к лучшему для меня. Моя новая возлюбленная хоть не будет меня пилить, как ты». И он ушел. А вместе с ним любое общение прекратили и его родители. Неизвестно, что он им наплел, но они просто перестали звонить и отвечать на звонки. А Настя и не стала настаивать. Прошло 10 лет. Судьба Влада сложилась не наилучшим образом. Получив развод от Насти, он женился на новой возлюбленной. Но после свадьбы женщину как будто подменили. Она постоянно устраивала истерики, требовала от Влада, чтобы тот зарабатывал больше, хотела жить в роскоши и богатстве. Поэтому Влад в скором времени снова остался один. Его новая жена нашла себе нового мужа с более толстым кошельком, который смог бы дать ей все то, что не мог Влад. Мужчина вернулся жить к родителям, планировал, что начнет жизнь с чистого листа, но у него не получалось. Вот уже почти 2 года он все никак не мог найти работу, поэтому сидел на шее у стареньких родителей. Он бы и не против наконец-то выйти на работу, но везде ему отказывали. И вот сегодня ему позвонили из центра занятости, где он стоял на учете, и сообщили, что нашли ему подходящую вакансию. Мужчина на крыльях надежды летел навстречу, надеясь, что в этот раз ему наконец-то повезет. Но он не знал, как эта работа изменит всю его жизнь. И вот Влад уже работает на новой работе. Место неплохое и платят вроде немало.
Ему предложили вакансию охранника в частной школе, одной из самых престижных у них в городе. Естественно, он моментально согласился. Работа не пыльная и график нормальный. В его обязанности входило следить за порядком в школе. Известно, что школьники еще те сорванцы и могут начудить что угодно. Владу нравилось наблюдать за детьми. Он завидовал их молодости и беззаботности. Внезапно мужчина вспомнил о своем сыне, которого бросил 10 лет назад. Мой Давидушка тоже мог бы вот так вот гонять по коридорам, если бы не был инвалидом. Интересно, а как у него сложилась судьба? Наверное, мать все-таки сдала его в интернат, а сама спилась. Мужчина все эти годы не общался с бывшей женой и сыном, поэтому в голове он иногда рисовал картинки их жизни. Он был уверен, что Настя корит себя, что не удержала его тогда, и все это время живет, сожалея о своем решении. Это льстило самолюбию мужчины, а бывшую жену и сына он ни капельки не жалел. Влад работал уже несколько недель, когда его внимание привлек один парень. За время работы он визуально уже всех запомнил, а этого подростка видел впервые. Но не это привлекло его внимание. У него возникло чувство, будто они знакомы. Уж больно знакомое было лицо. На вид парню можно было дать лет 17-18, но раз он в школе учится, то ему, скорее всего, меньше. Юноша был подкачанный, мускулистый. Было видно, что он много занимается в спортзале. Влад снова словил себя на мысли, что думает о своем сыне. Он начал сравнивать Давида с парнем из школы. Как бы я хотел, чтобы мой сын был таким, как этот юноша. Какой же он красавец. По-любому у него нету отбоя от девчонок. Последующие дни охранник видел того парня каждое утро и каждый раз вспоминал о сыне. И тут случайно он услышал, как парня позвал зауч. «Давид, задержись, пожалуйста, на минутку». Влад застыл. Нет, не может быть. Это просто совпадение. Сейчас это имя довольно распространенное. Но с того момента мужчина начал искать возможность поговорить с парнем. Он хотел каким-то образом узнать о нем больше, чтобы удостовериться, что это не его сын. И вот, случайным образом, такая возможность выпала через 2 дня. Парень опоздал на первый урок. Решив дождаться звонка на перемену, он глазами начал искать, где бы ему пристроиться. Вокруг не было ни одной лавки, кроме той, на которой сидел охранник. Поэтому, спросив, не против ли мужчина, он уселся рядом. Влад понял, что это его шанс. И начал аккуратно расспрашивать парня о его жизни. «Что же это ты опаздываешь? Небось, загулял вчера с девчонками? Понимаю, сам когда-то был молод». «Да нет, я ездил мать встречать, чтобы помочь ей с чемоданами. Она постоянно в командировках, а сегодня в школе собрание по поводу сборов на соревнования, вот она и приехала. Я решил ее встретить, потому что очень соскучился. Давно ее не видел». «А я думал, что уже нету настоящих мужчин», — сказал Влад. «Молодец. Маме с тобой повезло. А что ж твой отец? Не мог мать встретить, чтобы помочь?» Парень посмотрел Владу прямо в глаза и сказал: «А нет у меня отца. Бросил нас, когда я был еще маленьким, я его совсем не помню. Но это и к лучшему. Я его не то что помнить, я его видеть не хочу. Слишком много боли он принес моей маме». Влад побледнел. Теперь сомнений не оставалось. В этот момент звонок оповестил, что урок закончился, и парень, попрощавшись, побежал к одноклассникам. Мужчина долго не мог прийти в себя. Как так получилось? Мальчик же был инвалидом, врачи не давали ни единого шанса на выздоровление. Влад вспомнил, что сын говорил о каком-то собрании, поэтому решил встретиться с бывшей супругой и по возможности узнать больше о том, что с ними произошло. Сомнения все еще съедали его. Он не хотел верить, что это его сын, хотя все сходилось. Влад хотел больше доказательств, поэтому высматривал Настю в толпе родителей. Женщина пришла, когда уже все зашли в кабинет. Влад не мог поверить глазам. Перед собой он видел стройную, красивую женщину с длинными ухоженными каштановыми волосами. От той Насти, что он когда-то бросил,
не осталось и напоминания. Женщина шла по коридору, размеренно постукивая каблуками и разговаривая с кем-то по телефону. У мужчины больше не оставалось ни одного сомнения. Тот парень действительно его сын, и он совершенно здоров. Он сел на лавку и стал с нетерпением ждать окончания собрания. Слишком много вопросов у него было к бывшей жене. Когда родители начали покидать класс, он зорко вглядывался в толпу, стараясь не пропустить Настю. Она вышла из кабинета последней, на ходу разговаривая с тренером. Попрощавшись с улыбкой, она отправилась к выходу. Влад решил, что пора. Он крикнул: «Настя!». Женщина, видимо, узнала его голос, потому что вздрогнула. Потом на минуту замерла и медленно повернулась лицом к мужчине. «Влад, что ты тут делаешь?» «И тебе привет», — сказал мужчина. «100 лет не виделись. Как видишь, я здесь работаю. Развелся с женой и переехал к родителям. А ты как?» Настя нахмурилась. Если он здесь работает, значит, точно видел сына. «Ты видел его?» Пропустив вопрос Влада мимо ушей, спросила женщина. «Видел и был в шоке. Как такое могло случиться? Ведь не было надежды, что он когда-то встанет на ноги». «Это для тебя не было надежды», — сухо ответила Настя. «А я не прекращала верить ни на секунду. Когда ты бросил нас, я нашла себе работу, которую могла делать из дома. Я заработала себе имя и смогла крепко встать на ноги. Начав зарабатывать неплохие деньги, я решила рискнуть и отвезти Давида на консультацию к врачам за границу. Как оказалось, ему в детстве неправильно сделали операцию, поэтому он не мог ходить. Но заграничный врач сказал, что с помощью новой операции он сможет все исправить. Мы с сыном пережили длительную операцию, потом длительную реабилитацию, бассейны, тренажеры. Было тяжело, но мой мальчик справился. Он встал на ноги, занялся спортом и живет полной жизнью. Я ни на секунду не жалею о том, сколько сил, времени и денег на это потратила. Главное, что мой мальчик ходит. Хочу сказать тебе спасибо, ведь если бы ты тогда нас не бросил, то вряд ли судьба сложилась бы именно так. Скорее всего, наш сын так никогда и не ходил бы. Я так понимаю, что ты не сказал Давиду, что ты его отец. Не то он обязательно бы мне рассказал. Влад, послушай, пожалуйста, меня внимательно. Ты для нас никто. Ни я, ни Давид не желаем тебя видеть. Я тебе дам совет. Уволься. Найди себе другую работу. Поверь, ты будешь не в восторге, если Давид узнает, что ты его отец. И не ищи встречи. Забудь о нашем существовании. Я очень сожалею. Мне очень жаль, Настя. Женщина его перебила. Все. Я тебе все сказала. Теперь извини, мне пора. Прощай. И, развернувшись на каблуках, она поспешила на улицу. Влад видел, как она села в дорогую машину на водительское сиденье. Мужчина еще долго смотрел на пустое место, где только что стояла машина его бывшей жены. Он пытался переварить все то, что только что услышал. На следующий день Влад написал заявление об увольнении. Последний раз, взглянув издалека на Давида, он вышел со школы и поехал на вокзал. Мужчина понял, что в этом городе его больше ничего не держит. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry?
Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look.
To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right.
About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using therein. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? "I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative.
But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone,
something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.